Praise the Lord. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Well, this evening we are continuing from where we left last week. கடந்த வாரம் நாம் விட்ட பகுதியிலிருந்து இந்த சாயங்கால வேளையிலும் அப்பொழுது தொடர்ந்தியாக இந்த செய்தியை நாம் பார்க்கலாம். We started Daniel chapter 3 last week, Faith Under Fire, part 1. நெருப்பிலிடப்பட்ட விசுவாசம் என்கிற தலைப்பிலே முதலாவது பகுதியை கடந்த வாரத்திலே நாம் பார்த்தோம். And we looked at the background of chapter 3. மூன்றாம் அதிகாரத்தினுடைய பின்பாக உள்ள சரித்திர சம்பவங்களை குறித்து கடந்த வாரத்திலே நாம் பார்த்தோம். And this evening we are going to look at part 2, Faith Under Fire. நெருப்பிலிடப்பட்ட அல்லது நெருப்பினால் சோதிக்கப்பட்ட விசுவாசம் என்கிற இந்த செய்தியினுடைய இரண்டாவது பகுதியை இந்த வேளையிலே சாயங்காலத்தை நாம் படிக்க இருக்கின்றோம். I want to pray so that God's Spirit would speak to each one of us. தேவ ஆவியானவர் நம்மோடு கூட பேசும்படியாக இந்த செய்திக்காக நான் ஜெபிக்க விரும்புகின்றேன். Let's pray. Our Father in heaven, I want to commit each one of us into your hands. May the words of our mouth and the meditation of our hearts be acceptable in your sight. In Christ's name we pray. Amen. Last week we saw that according to the historical records, in the year 594 BC, there was a great rebellion of Babylon. கடந்த வாரத்தில் நான் பார்த்தது போல சரித்திர சான்றுகளின் பிரகாரமாக பார்க்கிற பொழுது 594வது ஆண்டிலே கிறிஸ்துவுக்கு முன்னால் இந்த நேபுகாத்நேச்சர் ராஜாவுக்கு விரோதமாக ஒரு பெரிய உள்நாட்டு கலகம் ஏற்பட்டதை குறித்து நாம் பார்த்தோம். And some of the leading generals in the army, they plotted to overthrow King Nebuchadnezzar. நேபுகாத்நேச்சருடைய ராஜாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ராணுவ படையில் இருக்கக்கூடியதான முக்கியமான தளபதிகள் இந்த ராஜாவை மேற்கொள்ளத்தக்கதான ஒரு ரகசிய சதி திட்டத்தை தீட்டினார்கள். And when Nebuchadnezzar came to know about it, with his own hand he slew these enemies. இதை குறித்து நேபுகாத்நேச்சர் கேள்விப்பட்ட பொழுது தன்னுடைய சொந்த கரங்களினாலே அவர்களை அநேகரை கொன்று போட்டார். We also saw the possible reason as to why Nebuchadnezzar set up that image in chapter 3. அந்த மூன்றாம் அதிகாரத்திலே ஏன் அந்த சிலையை அந்த நேபுகாத்நேச்சர் செய்தார் என்பதற்கான சில காரணங்களை குறித்தும் நாம் பார்த்தோம். It is possible he wanted to make sure that there are no more dissenters in his army, and so he wanted to find out whether they're going to be true to him or not through this image and worship. தன்னுடைய ராணுவத்திலே இன்னும் தனக்கு விரோதமாக கலகம் செய்கிறவர்களா இருக்கிறார்களா என்பதை குறித்து உறுதி செய்ய கொள்ளத்தக்கதாக இப்படிப்பட்டதான ஒரு காரியத்தை அவர் அங்கே செய்கின்றார். We also saw that Nebuchadnezzar, in making that image in chapter 3, was actually rebelling against the God of heaven. மூன்றாம் அதிகாரத்திலே இப்படிப்பட்டதான ஒரு சிலையை செய்வதன் மூலமாக பரலோகத்தின் தேவனுக்கு விரோதமாக அவர் கலகம் செய்கிறார் என்பதை குறித்து நாம் பார்த்தோம். How? எப்படி அது? Firstly, the God of the Bible, in the second commandment of the 10 commandments, he said, "Thou shalt not make any graven image, and you shall not bow down and worship." முதலாவதாக பரலோகத்தின் தேவன் தன்னுடைய 10 கற்பனைகளிலே இரண்டாவது கற்பனைகளிலே நீ எந்த ஒரு சிலையை நீ உருவாக்க வேண்டாம், அந்த சிலையை நீ வணங்கவும் வேண்டாம் என்று சொல்லியிருக்கின்றார். And so by forcing worship, Nebuchadnezzar was going against the God of heaven. ஆகவே இங்கே சிலையை வணங்க சொல்வதன் மூலமாக பரலோகத்தின் தேவனுக்கு விரோதமாக காரியத்தை செய்கிறவனாக காணப்படுகின்றான். Secondly, by making an entire image of gold, he was rebelling against what was revealed to him in the dream of chapter 2. இரண்டாவதாக தரிசனத்திலே இரண்டாம் அதிகாரத்திலே தனக்கு சொல்லப்பட்டதான சிலைக்கு விரோதமாக முழுவதும் பொன்னால் செய்யப்பட்டதான ஒரு சிலையை செய்யும்படியாக அவன் காரியங்களை செய்கின்றான். Because that image of chapter 2 had 4 metals where gold represent Babylon, and here head to foot gold
meaning that his kingdom will never pass away. இரண்டாம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்படுகிறதான அந்த சிலையே 4 உலோகங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது. ஆனால் அதற்கு விரோதமாக இந்த சிலையிலே தலை முதல் பாதம் வரைக்கும் பொன்னாலான உலோகத்தினாலே செய்து அந்த சிலையை அங்கே உருவாக்கினான். Last week we also saw the dimension of the image. It had significance. கடந்த வாரத்திலே இதை குறித்து நாம் பார்த்தோம். அந்த சிலையினுடைய வடிவமைப்பும் அதனுடைய அளவும் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை குறித்து நாம் பார்த்தோம். It was 60 cubits high and 6 cubits wide. அது 60 முழ உயரமாகவும் 6 முழம் அகலமாகவும் இருந்தது. Because Babylonians believed in the sexagesimal system whose base number was 6. ஏனென்று சொன்னால் பாபிலோனியர்கள் இந்த 6ஐ அடிப்படையாக கொண்டு கணக்கிடுகிற முறையை அவர்கள் பயன்படுத்தி வந்தார்கள். We also saw that after so many centuries and millenniums, we are still clinging on to something of Babylon, especially when it regards to time. இதை குறித்து நாம் பார்த்தோம். பல நூற்றாண்டுகள் பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடந்து சென்ற பொழுதும் கூட அந்த பாபிலோனியர்கள் பயன்படுத்தினதான இந்த கணக்கு முறைகளை நேரத்தை கொடுத்த காரியத்திலே நாம் இன்னும் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். Though we now have the decimal system, but our time is based on the sexagesimal system. இன்னைக்கு 10னுடைய அடிப்படையாக வைத்து கணக்குகள் நாம் போட்டாலும் நேரத்தை குறித்து பார்க்கிற பொழுது இந்த 6னுடைய அடிப்படையிலுடைய கணக்குகள் தான் இன்னும் நாம் பயன்படுத்தி வருகின்றோம். There are 60 seconds in a minute, 60 minutes in an hour. ஒரு நிமிடத்திற்கு 60 நொடிகளும் ஒரு மணிக்கு 60 நிமிடங்களும் இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். And the Babylonians actually brought about this. இந்த கணக்குகள் எல்லாம் பாபிலோனியர்கள் தான் முதல் முறையாக அறிமுகப்படுத்தினார்கள். One more thought came to my mind which I missed last week regarding the sexagesimal system. இந்த 6ஐ அடிப்படையாக வைத்து கணக்கிடுகிற ஒரு கணக்கிலே இன்னொரு எண்ணம் எனக்கு வந்தது. கடந்த வாக்கிலே அதை நான் உங்களுக்கு சொல்வதற்கு மறந்து விட்டேன். A circle has 360 degrees. ஒரு வட்டம் என்பது 360 டிகிரி கோணத்திலே அமைந்திருக்கதாக இருக்கிறது. And 360 degrees is made of 60 times 6. ஆக 360 டிகிரி கோணம் என்பது 60லே 6 60ஆக வருகிறது. And even Nebuchadnezzar was 60 times 6 because he wanted everyone to come into his circle of influence, as a circle has 360 degrees. ஒரு வட்டத்திற்கு எப்படி 360 டிகிரி கோணத்தில் இருக்கிறதோ அதே போல இந்த 660 கொண்டதான இந்த உருவத்தில் இந்த சிலையை செய்து எல்லாரும் தன்னுடைய சிலையை வணங்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் அங்கே செய்கின்றார். When all was set for the grand inauguration, there was a loud and clear announcement. அந்த சிலையை திறப்பதற்கான எல்லா காரியங்களும் ஒழுங்காக இருக்கிற பொழுது அங்கே ஒரு உரத்த தெளிவான ஒரு அறிவிப்பு கொடுக்கப்படுகிறது. And that announcement was also deadly because it had a death decree attached to the announcement. அந்த அறிவிப்பு ஒரு பயங்கரமான அறிவிப்பு. ஏனென்று சொன்னால் அந்த அறிவிப்பிலே மரண தண்டனையும் சேர்த்து அறிவிக்கப்படுகிறது. Daniel 3:4-6. தானியேல் 3ஆம் அதிகாரம் 4 முதல் 6 வரை உள்ள வசனங்கள். Then an herald cried aloud, to you it is commanded, O people, nations and languages, that at what time ye hear the sound of the cornet, the flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music. கட்டியக்காரன் உரத்த சத்தமாய் சகல ஜனங்களும் ஜாதிகளும் பாசைக்காரருமானவர்களே, உங்களுக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது என்னவென்றால், எக்காலம், நாகசுரம், கிண்ணரம், வீணை, சுரமண்டலம், தம்புரு முதலான சகலவித கீத வாத்தியங்களின் சத்தத்தை நீங்க கேட்கும் போது நீங்கள் தாழ விழுந்து Ye shall fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. நீங்கள் தாழ விழுந்து ராஜாவாகிய நேபுகாத்நேச்சார் நிறுத்தின பொற்சிலையை பணிந்து கொள்ள கடவீர்கள். And whoso falleth not down and worshipeth shall the same hour be cast into the midst of a burning fiery furnace. எவனாகிலும் தாழ விழுந்து அதை பணிந்து கொள்ளாமல் போனால் அவன் அந்நேரமே எரிகிற அக்கினி சூளையின் நடுவில் போடப்படுவான் என்றான். The furnace was there and the image was there. அங்கே அக்கினி சூளை எரிந்து கொண்டிருக்கிறது, சிலை ஒரு பக்கம் அங்கே நிற்கிறது.
Now, Nebuchadnezzar, as I said, already eliminated, as far as his knowledge went, all his opponents in his own camp. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னது போல நேபுகாத்நேச்சர் ராஜா தனக்கு தெரிந்த வரைக்கும் தனக்கு எதிராக கலங்க பண்ணுகிறவங்களை எல்லாம் தன்னுடைய ராணுவத்திலிருந்து ஏற்கனவே அவர் அழித்து விட்டார். He wanted to make absolutely sure that those who are still remaining in that 594 BC rebellion are not going to escape, and so he had fire for anyone who is left. ஆனாலும் கூட இன்னும் அதிகமாக அதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அந்த கிமு 594 ஆண்டிலே தனக்கு விரோதமாக கலகம் செய்தவர்களுடைய கூட்டத்திலே இன்னும் யாராக இருக்கிறார்களா என்பது கண்டுபிடிக்கத்தக்கதாக இப்படி செய்தார். அங்கே அவர்களை அழிக்கத்தக்கதாக நெருப்பு வைக்கப்பட்டிருந்தது. It looks like his Babylonian counselors, they try to eliminate the Hebrew faithfuls through this. That was the whole scheme. இது இந்த சம்பவம் ஏன் நடந்ததுன்னு சொன்னால் ஒருவேளை அந்த ராஜாவுக்கு இருக்கிறதான அந்த பாபிலோனுடைய ஆலோசகர்கள் இந்த 3 எபிரேய அதிகாரிகளையும் அந்த அரண்மனையிலிருந்து நீக்கத்தக்கதாக இப்படி ஒரு சதி திட்டத்தை ராஜாவுக்கு சொல்லியிருப்பார் என்று சொல்லி நாம் யூகிக்கலாம். They were holding high positions and they were very faithful in their administrative and their private life. அவர்கள் அரசாங்கத்திலே உயர்ந்த பதவியிலே அமர்த்தப்பட்டிருந்தார்கள். ஒரு சிறந்த வாழ்க்கையை தன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையிலும் அதிகாரத்தினுடைய காரியத்திலேயும் அவர்கள் காணப்பட்டார்கள். The local Babylonian wise men, they were jealous. You know, jealousy can do anything. ஆனால் அந்த உள்நாட்டு பாபிலோனியர்கள் இந்த 3 பேரை பார்த்து பொறாமை கொண்டவர்களாக காணப்பட்டார்கள். பொறாமை வருகிற பொழுது அநேக தவறான காரியங்களை செய்யும்படியாக தோன்றும். And they realized that not only they were faithful, these Hebrew boys, but they were very spiritual and faithful to God. அந்த 3 வாலிபர்களும் அரசாங்க வேலையிலே உண்மையா இருக்கிறவர்கள் மாத்திரமல்ல தங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கையிலும் ஆவிக்குரிய காரியத்திலேயும் மிகவும் பக்தியானவர்களாக இருப்பதை குறித்து அவர்கள் பார்த்தார்கள். So they realized the only way to get these people was to find fault and trap them in their own religious belief. ஆகவே இவங்களிடத்திலே குறையை கண்டுபிடித்து இவர்களை சிக்கலிலே வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இவர்களுடைய மத நம்பிக்கையில தான் இதை செய்ய வேண்டும் என்பதை குறித்து அவர்கள் உணர்ந்தார்கள். Now let me tell you something important. ஒரு முக்கியமான காரியத்தை உங்களுக்கு இப்பொழுது நான் சொல்லுகின்றேன். I don't know how many of us will have to go through the fire. நம்ம எத்தனை பேர் அப்படிப்பட்டதான ஒரு நெருப்பின் சோதனைக்குள்ளாக போக வேண்டும் என்று சொல்லி எனக்கு தெரியவில்லை. The devil really doesn't need to test most of the Christians with fire. இன்னைக்கு இருக்கிற கிறிஸ்தவர்களிலே பெரும்பாலான கிறிஸ்தவர்களை பிசாசானவன் நெருப்பிலே போட்டு சோதிக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் அவனுக்கு இல்லை. The test of fire is basically for those who overcome the other temptations that come their way regularly. அடிப்படையிலே பார்க்கிற பொழுது இந்த ஒரு அக்கினி சோதனை என்பது மற்ற வழக்கமாக வருகிற சோதனைகளை மேற்கொண்டு வெற்றி சிறக்கிறவர்களுக்கு தான் இந்த மாதிரியான ஒரு சோதனை வருகிறது. There is the temptation of the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, and many Christians fall straight away in those temptations. மாம்சத்தின் இச்சை, கண்களின் பெருமை, இப்படிப்பட்டதான சாதாரணமாக உலகத்தினுடைய இச்சைகளிலேயே அநேக கிறிஸ்தவர்கள் அவர்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு விடுகிறார்கள். Only those who are overcoming all those temptations and who are faithful, the devil finally brings fire to tempt them and to destroy them. ஆகவே இப்படிப்பட்ட சாதாரண உபத்திரங்களிலே உண்மையாயிருந்து தேவனுக்காக இருக்கிறவர்கள் மாத்திரமே சாத்தான் பார்த்து அவர்களை இப்படிப்பட்டதான ஒரு நெருப்பின் சோதனைக்குள்ளாக அவர்களை கொண்டு வருகின்றான். Most of the Christians are not putting on the whole armor of God. கிறிஸ்தவர்களிலே பெரும்பாலானவர்கள் தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் தெரிந்து கொள்ளாதவர்களாக காணப்படுகிறார்கள். Instead of the fruit of the Spirit being displayed in their life, the works of the flesh are manifested. ஆவியின் கனிகள் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படுவதற்கு பதிலாக மாம்சத்தின் கிரியைகள் தான் வெளிப்படுகிறது. So fire is really not required for them. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இந்த அக்கினி சோதனை என்பது உண்மையிலேயே அவசியமான ஒரு காரியம் அல்ல. And I suppose if we were there in the chapter 3 test, ஒருவேளை நீங்கள் இல்ல நாம் அந்த 3ஆம் அதிகாரத்தினுடைய சோதனையிலே இருந்திருப்போம் என்று சொன்னால் we would have probably used our own wisdom and try to fool Nebuchadnezzar.
ஒருவேளை நம்முடைய சொந்த அறிவை பயன்படுத்தி இந்த நேபுகாத் ராஜாவை எப்படியாவது நாம் ஏமாற்றி விடலாம் என்று சொல்லி நாம் யோசித்திருப்போம். And we would have whispered to our fellow friends next to us, you know what? Let us bend down and tie our shoelace when the music starts. ஒருவேளை மெதுவாக நம்முடைய நண்பர்களுடைய காதிலே சொல்லியிருப்போம், அந்த இசை வாசிக்கப்படுகிற பொழுது நம்ம கீழே குனிந்து நம்முடைய ஷூனுடைய அந்த லேஸ் அப்படி லைட்டா கட்டி விட்டுவோம். So Nebuchadnezzar will think that we are worshipping his image, but we are only tying our shoelaces. அந்த நேபுகாத்நேச்சர் ராஜா நாம் கூட அந்த சிலையை வணங்கி வணிந்து கொண்டிருக்கணும் என்று தான் நினைப்பார். ஆனா நாம் கீழே குனிந்து நம்முடைய ஷூலேஸை கட்டி கொண்டிருக்கலாம் என்று. And also we believe in New Start, and exercise is one of the points of New Start. So let's do some bending exercise. ஒரு புதிய தொடக்கம் நல்ல ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டும் என்பதை குறித்து நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. ஆகவே நம்ம கீழே குனிந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணி இந்த காரியத்தை தப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லி நம்ம யோசித்திருப்போம். But this is not the time for bending exercise. It is time to exercise your faith. இது கீழே குனிந்து செய்ய வேண்டியதான சரீரத்துக்கான உடற்பயிற்சி அல்ல, நம்முடைய விசுவாசத்தை காண்பிக்கத்தக்கதான ஒரு பயிற்சி நேரமாக இருக்கிறது. You know, Shadrach, Meshach, Abednego, they decided they are not going to do any other exercise but display their faith loud and clear. ஆகவே இந்த சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோகள் வேற எந்த ஒரு உடற்பயிற்சியும் அவர்கள் செய்வதற்கு தீர்மானிக்கவில்லை. தங்களுடைய விசுவாசத்தை காண்பிக்கத்தக்கதாக உறுதியாக நிற்கப் போகிறோம் என்கிறதான ஒரு தீர்மானத்தில் இருந்தார்கள். You know, many of us Christians, we are specialists in disguising ourselves and comforting our conscience. Actually, we are not doing that, but it looks like that. நம்மில் அநேகர் சில காரியங்களை செய்கிற பொழுது நம்மை நாமே ஏமாற்றிக் கொண்டு ஒரு காரியத்தை செய்யாமல் தப்பித்து விடுவதற்கு நாம் முயற்சி செய்கின்றோம். But when it comes to testing your faith, you have got to be outstanding Christians. ஆனால் நம்முடைய விசுவாசத்தை சோதிக்கிறதுக்கான சூழ்நிலைகள் வருகிற பொழுது நாம் உறுதியாக நிலைநிற்கிறதான கிறிஸ்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். When everyone bow down at the commencement of the worship music, 3 boys stood straight. அந்த ஆராதனைக்கான இசை வாசிக்கப்படுகிற பொழுது எல்லாரும் தாழ விழுந்து பணிந்து கொள்வதற்கு ஆயத்தமான பொழுது 3 வாலிபர்கள் அங்கே நேராக நிற்கிறார்கள். And some of their colleagues knew who they are, and instead of worshipping the image, they are looking whether Shadrach, Meshach, Abednego are bowing down or not. அவங்களோட கூட வேலை செய்யவில்லை சிலர் இவங்களை குறித்து அறிந்திருக்கபினாலே அந்த சிலையை வணங்குவதற்கு பதிலாக கீழே குனிந்து விட்டு இவர்கள் வணங்குகிறார்களா இல்லையா என்று சொல்லி இவர்களை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். You know, sometimes we tell our children, every time, you know, I see you that you're not closing your eyes during prayer. சில வேளைகளில் நம்முடைய பிள்ளைகளை பார்த்து நாம் சொல்லுவோம், ஒவ்வொரு தடவையும் ஜெபம் கொண்டு வருகிற பொழுது ஜெபிக்கிற பொழுது உங்களுடைய கண்களை நீங்கள் மூடவில்லை என்று சொல்லி நாம் சொல்லுவோம். That means we are also opening our eyes and looking whether they are closing their eyes. அப்படினு சொன்னா நாம கூட கண்ணை திறந்து அவர்கள் கண்ணை மூடி இருக்கிறார்களா இல்லையான்னு சொல்லி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று அர்த்தம். So these people, instead of bowing properly down to their image, are looking whether they are bowing down. ஆகவே இது அதே போல தான் இந்த அதிகாரிகள் கூட தாங்கள் முழுமையாக விழுந்து வணங்குவது போலாக இவர்கள் விழுந்து வணங்குகிறார்களா இல்லை என்று குறித்து இவர்களை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். Their entire plan, the counselors' entire plan of influencing Nebuchadnezzar to set up that image seems to getting fulfilled. Their plan is putting them into a trap. ஆகவே இந்த ஆலோசனைகள் ராஜாவிடத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆலோசனையை சொல்லி இந்த வாலிபர்களை எப்படியாவது சிக்க வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லிதான் இந்த திட்டம் நிறைவேறுகிற ஒரு சூழ்நிலை இருப்பதை அவர்கள் உணர்ந்தார்கள். And as they see these 3 boys standing erect, they immediately run to Nebuchadnezzar with a complaint. ஆகவே அவங்க இந்த 3 பேரும் உறுதியாக நிற்பதை பார்த்த உடனே இவர்கள் உடனடியாக ஓடி சென்று அந்த ராஜாவினிடத்திலே புகார் செய்தார்கள். Daniel 3:12 and 13. தானியேல் 3ஆம் அதிகாரம் 12 13வது வசனங்கள். There are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach and Abednego. பாபிலோன் மாகாணத்திலே காரியங்களை விசாரிக்கும்படி நீர் ஏற்படுத்தின சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ என்பவனும் யூதரான மனுஷர்கள் இருக்கிறார்களே. These men, O king, have not regarded thee. அவர்கள் ராஜாவாகிய உம்மை மதிக்கவில்லை. They serve not thy gods nor worship
the golden image which thou hast set up. அவர்கள் உம்முடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்யாமலும் நீர் நிறுத்தின பொற்சிலையை பணிந்து கொள்ளாமலும் இருக்கிறார்கள் என்றார்கள். Then Nebuchadnezzar in his rage and fury commanded to bring Shadrach, Meshach and Abednego. அப்பொழுது நேபுகாத்நேச்சார் உக்கிர கோபம் கொண்டு சாத்ராக்கையும் மேஷாக்கையும் ஆபேத்நேகோவையும் அழைத்துக் கொண்டு வரும்படி கட்டளையிட்டான். Then they brought these men before the king. அவர்கள் அந்த புருஷரை ராஜாவின் சமூகத்தில் கொண்டு வந்து விட்ட பொழுது, strangely enough, Nebuchadnezzar is giving them a second chance. இங்கே ஆச்சரியமாக நாம் பார்க்கிறோம், இந்த வாலிபர்களுக்கு நேபுகாத்நேச்சார் இன்னும் ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கின்றார். Now Nebuchadnezzar is not that kind of a man to give anybody second chance. மற்றவங்களுக்கு இரண்டாவது ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடிய அளவிலே பொதுவாக நேபுகாத்நேச்சார் அப்படிப்பட்டதான ஒரு இரக்கக்குள்ளமுள்ள மனிதன் கிடையாது. Already the decree was made that if you don't bow down, you'll be thrown into the fire. But Nebuchadnezzar is telling them, bring them here. ஏற்கனவே அந்த அறிவிப்பு தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. யாரெல்லாம் விழுந்து வணங்கவில்லையோ அவர்கள் அக்கினி சூழலிலே போடப்படுவார்கள் என்று சொல்லி, ஆனாலும் கூட அவர்களை என்னிடத்திலே கொண்டு வாருங்கள் என்று சொல்லி ராஜா கட்டளையிடுகின்றார். This is because he knew these three young boys. ஏன்னு சொன்னால் இந்த மூன்று வாலிபர்களை குறித்து ராஜாவுக்கு நன்றாக தெரியும். That they were very faithful in their work. அவங்களுடைய வேலைகளிலே மிகவும் உண்மையானவர்கள் என்பதை குறித்து ராஜாவுக்கு தெரியும். And he realized that these are not the people that he was trying to get through this test. இந்த ஒரு சோதனை மூலமாக இப்படிப்பட்ட நபர்களை தான் சிக்க வைக்க வேண்டும் என்பது ராஜாவுடைய நோக்கம் அல்ல. Now these three young stalwarts of faith are very clear in their mind, and they have a clear purpose in their heart what they are going to do. ஆனால் இந்த மூன்று வாலிபர்களும் தங்களுடைய மனதிலே ஒரு தெளிவான சிந்தனையோடு உறுதியோடு தேவனுக்காக விசுவாசமாக நிற்க போகிறோம் என்கிறதான ஒரு மன பக்குவத்தோடு அவர்கள் இருந்தார்கள். Without delay they are ready to answer the king and to speak out their convictions. எந்த ஒரு தாமதமுமின்றி தைரியமாக ராஜாவிடத்தில் பேசவும் தங்களுடைய விசுவாசத்தை குறித்து சொல்லவும் அவர்கள் ஆயத்தமாக இருந்தார்கள். Daniel 3:16. தானியேல் 3ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனம். Shadrach, Meshach and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்பவர்கள் ராஜாவை நோக்கி, நேபுகாத்நேச்சாரை இந்த காரியத்தை குறித்து உமக்கு உத்தரவு சொல்ல எங்களுக்கு அவசியம் இல்லை. We are not careful to answer thee. What does that mean? இந்த காரியத்தை குறித்து உத்தரவு சொல்ல எங்களுக்கு அவசியம் இல்லை என்று சொல்கிறார்களே, அப்படி என்றால் அது என்ன சொல்ல வருகிறார்கள்? It simply means we have nothing to think about it. அது எதை குறிக்கிறது சொன்னால், இந்த காரியத்திலே வேறு எந்த ஒரு இரண்டாவது ஒரு ஆலோசனையும் எங்களுக்கு இல்லை. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. உன் தேவனாய கர்த்தரிடத்திலே முழு மனதோடு நீ அன்பு கூர்வாயாக, உன்னுடைய சொந்த ஆலோசனைகளிலே நீர் நம்பிக்கை வைக்காமல் இருப்பாயாக என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். Their decision remains unchangeable. Second chance or third chance will not alter it. தங்கள் தீர்மானத்திலே அவர்கள் மிகவும் உறுதியாக இருந்தார்கள். இரண்டாவது வாய்ப்பு கொடுத்தாலும் சரி, மூன்றாவது வாய்ப்பு கொடுத்தாலும் சரி, அவர்கள் தங்களுடைய முடிவை மாற்றிக் கொள்வதாக இல்லை. They are purposed in their heart that they are going to be true to the law of God of heaven. பரலோகத்தின் தேவனுடைய பிரமாணங்களுக்கு நாங்கள் உண்மையாக இருக்க போகிறோம் என்று சொல்லி தங்களுடைய இருதயத்திலேயே நிச்சயமாக உறுதியாக தீர்மானித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். You know, there are many people who are like a Balaam. If you give a second chance, they will take it. அநேகர் அந்த பிலேயாம் தீர்க்கதரிசியை போல இருக்கிறார்கள். ஒருவேளை இரண்டாவது வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று சொன்னால் அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கு அவர்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறார்கள். Remember the story in the book of Numbers? You know, when he got the second chance, he thought God was permitting him to go the wrong way, and he took it, and finally he lost his soul. என்னாகும் புத்தகத்தில் வாசிக்கின்றோம், ஆண்டவர் போகக்கூடாது என்று சொன்ன இடத்திற்கு போக வேண்டும் என்று சொல்லி ஆசைப்பட்டு இரண்டாவது ஒரு வாய்ப்பை பயன்படுத்தி ஆண்டவர் போ என்று சொன்னார். ஆனால் அவனுடைய ஆத்மாவை அவன் இழந்து போனான். You know, fickle-minded people in faith always look for opportunities to escape. விசுவாசத்திலே ஒரு நிலையற்ற தன்மை உள்ள மக்கள் எப்படியாவது தப்பித்துக் கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமா என்று சொல்லிதான் பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள். But Shadrach, Meshach, Abednego had rock solid faith. ஆனால் இந்த சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோவுக்கு கற்களை போல உறுதியான விசுவாசம் இருந்தது.
then follows what is probably the most wonderful declaration of faith found in entire scripture. அதுக்கு பின்பாக பார்க்கிற பொழுது முழு வேதாகமத்திலையும் ஒரு தன்னுடைய விசுவாசத்திற்கான ஒரு உறுதியான ஒரு அறிக்கையை குறித்து நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். It was unflinching, unwavering confession of allegiance to God and the truth under the most trying circumstances. எப்படிப்பட்டதான ஒரு இக்கட்டான ஒரு சோதனை வந்தாலும் கூட தேவன் மேலும் தேவனுடைய பிரமாணத்தின் மேலும் இருக்கிற ஒரு அசைக்க முடியாத உறுதியான விசுவாசத்தை குறித்ததான ஒரு அறிக்கையை நாம் இங்கே பார்க்கலாம். They said in a voice loud and clear. மிகவும் சத்தமாகவும் தெளிவான ஒரு குரலினாலே அவர்கள் அங்கே உங்களுக்கு சொன்னார்கள். Verse 17, if it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thy hand, O king. 17வது வசனம் 17, நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். அவர் எரிகிற அக்கினி சூளைக்கும் ராஜாவாகிய உம்முடைய கைக்கும் நீங்களாக்கி விடுவிப்பார். But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. விடுவிக்காமல் போனாலும் நாங்கள் உம்முடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்வதும் இல்லை, நீர் நிறுத்தின பொற்சிலையை பணிந்து கொள்வதும் இல்லை என்கிறது ராஜாவாகிய உமக்கு தெரிந்திருக்க கடவுது என்றார்கள். If it be so means if God wills, he can do. விடுவிக்காமல் போனாலும் என்று சொல்கிறார்கள். தேவனுடைய சித்தமானால் அவர் எங்களை நிச்சயமாகவே அவர் விடுவிப்பார். They believed that their God had power over the flames because there was a prophecy, a word in the book of Isaiah written more than 100 years before their incident. எரிகிற நெருப்பிற்கும் மேலாக தன்னுடைய தேவனுக்கு வல்லமை உண்டு என்பதை குறித்து அவர்கள் நன்றாக அறிஞ்சிருக்கிறார்கள். என்னன்னு சொன்னால் 100 வருஷங்களுக்கு முன்பதாகவே ஏசாயா தீர்க்கதரிசி எழுதியிருக்கிற காரியத்தை குறித்து அவர்கள் படித்திருக்கிறார்கள். Isaiah 43 and verse 2. ஏசாயா 43ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனம். When thou walkest through the fire, thou shalt not be burnt. நீ அக்கினியில் நடக்கும்போது வேகாதிருப்பாய். Neither shall the flame kindle upon thee. அக்கினி ஜுவாலை உன் பேரில் பற்றாது. Also they knew that if they had to die for their faith, they are ready for it. இன்னொரு காரியத்தையும் அவர்கள் நன்றாக அறிந்திருந்தார்கள். ஒருவேளை தங்களுடைய விசுவாசத்திற்காக மரிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்தால் அதற்கும் அவர்கள் ஆயத்தமாக இருந்தார்கள். They showed that they loved God and the truth more than their lives. தங்களுடைய உயிரை காட்டிலும் தேவனையும் தேவனுடைய சத்தியத்தையும் மதிக்கிறவர்களாக அவர்கள் இருந்தார்கள். The hot-tempered king now boils in fury as he listens to their blatant answer. இப்படிப்பட்டதான ஒரு நேரடியான பதிலை கேட்ட இந்த ராஜா மிகவும் கோபம் கொள்ளுதலாக இருந்தார். Daniel 3:19 and 20. தானியேல் 3ஆம் அதிகாரம் 19 20வது வசனங்கள். Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach and Abednego. அப்பொழுது நேபுகாத்நேசர் ராஜாவுக்கு கடும் கோபம் உண்டாகி சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்பவர்களுக்கு விரோதமாக அவனுடைய முகம் வேறுபட்டது. Therefore he spake and commanded that they should heat the furnace 7 times more than it was wont to be heated. சூளையை சாதாரணமாய் சூடாக்குவதை பார்க்கிலும் 7 மடங்கு அதிகமாய் சூடாக்கும்படி உத்தரவு கொடுத்தான். And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach and Meshach and Abednego and to cast them into the burning fiery furnace. சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்பவர்களை எரிகிற அக்கினி சூளையிலே போடுவதற்கு அவர்களை கட்டும்படி தன் ராணுவத்தில் பலசாலிகளாகிய புருஷருக்கு கட்டளையிட்டான். You know, Nebuchadnezzar becomes hotter than the furnace itself. அந்த எரிகிற அக்கினி சூளையை காட்டிலும் இந்த நேபுகாத்நேசர் ராஜா மிகவும் எரிகிறவராக காணப்பட்டார். As his temperature goes up, he tells them to increase that temperature as well. அவருடைய உடம்பு அப்படியே சூடாகிற பொழுது அந்த அக்கினி சூளையினுடைய நெருப்பையும் அவர் அதிகமாக்கும்படி செய்தார். 7 times hotter. 7 மடங்கு அதிக சூடாக்க சொன்னார். I'm wondering why 7 times hotter. Babylon follows this sexagesimal of 6. பொதுவாக பாபிலோனியர்கள் இந்த 6 அடிப்படையில் அவர்கள் கணக்கிடுவார்கள். ஆனால் இங்கே ஏன் அவர் 7 மடங்கு சூடாக்க சொன்னார் என்பதை குறித்து நான் சற்று யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. You know,
7 is perfect and complete. 7 என்பது முழுமையான ஒரு எண்ணாக இருக்கிறது. And so he wants it to be completely hot, 7 times hotter. ஆகவே அந்த 7 மடங்கு இந்த சூடு என்பது முழுமையும் முடிந்த எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சூடாக்க வேண்டும் என்பது அர்த்தத்திலே சொல்லப்படுகிறது. It cannot get hotter than this. அதை விட அதிகமாக சூடு பண்ண முடியாது என்கிற ஒரு அந்த அளவுக்கு நெருப்பினுடைய காரியமாக இருக்கிறது. He calls the mighty men of his army to do the job. தன்னுடைய ராணுவத்திலே பலசாலிகளாக இருக்கிறவர்களை பார்த்து இந்த வேலையை செய்யும்படியாக அவர் அழைக்கின்றார். Because he wants to make sure there is no escaping from his mighty command. தன்னுடைய கட்டளையிலிருந்து அவர்கள் தப்பிக்க முடியாது என்பதை குறித்து அவர்கள் நிச்சயமாக உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்பினார். Now these well-dressed boys, they came for the occasion of their dedication well prepared. ஆனா இந்த 3 வாலிபர்களும் இந்த சிலையினுடைய பிரதிஷ்டைங்கிறதான ஒரு விழாவுக்கு வரும்படியான விதத்திலே நல்ல சிறப்பாக ஆடை அணிந்து வந்திருந்தார்கள். And the Bible tells us that they bound them hand and feet as they were thrown into the burning furnace. வேதம் சொல்லுகிறது அவர்களை அப்படி நெருப்பிலே தூக்கி போடுகிற பொழுது அவங்களுடைய கைகளையும் கால்களையும் கட்டி தூக்கி எறிந்தார்கள். And the Bible tells us that the fire was so hot that those mighty army men who came close to the fire to throw them, they died instantly. இன்னொரு காரியத்தை வேதம் சொல்லுகிறது இந்த 3 பேரையும் கட்டி நெருப்பிலே போட வந்த அந்த ராணுவத்தில் இருக்கிற பலசாலிகள் அவர்கள் நெருப்பிலே பக்கத்தில் வந்த பொழுது அவர்கள் அந்த நெருப்பினாலே எரிந்து மாண்டு போனார்கள். Daniel 3:21 and 22. தானியேல் 3ஆம் அதிகாரம் 21 மற்றும் 22வது வசனங்கள். Then these men were bound in their coats, their horsens, and their hats, and the other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace. அப்பொழுது அவர்கள் தங்கள் சால்வைகளோடும் நிசார்களோடும் பாகைகளோடும் மற்ற வஸ்திரங்களோடும் கட்டப்பட்டு எரிகிற அக்கினி சூளையின் நடுவிலே போடப்பட்டார்கள். Therefore, because of the king's commandment was urgent and the furnace was exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach and Abednego. ராஜாவின் கட்டளை கடுமையாய் இருந்தபடினாலும் சூளை மிகவும் சூடாக்கப்பட்டிருந்தபடினாலும் அக்கினி ஜுவாலையானது சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ என்பவர்களை தூக்கி கொண்டு போன புருஷரை கொண்டு போட்டது. Can you imagine if this happened to those army men outside the fire, what might be the power of the fire inside? நெருப்புக்கு வெளியே நின்ற இந்த ராணுவ அதிகாரிகளையே அந்த நெருப்பை எரித்து கொண்டு போடும் என்று சொன்னால் அந்த சூளைக்கு உள்ளாக இருக்கிறதான அந்த நெருப்பினுடைய தன்மை எப்படியாக இருக்கும் என்பதை குறித்து நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள். Instead of that, one of the most wonderful miracles takes place instead of them burning at once. அவர்கள் அப்படியே எரிந்து போவதற்கு பதிலாக வேதத்திலே ஒரு அதிசயமான ஒரு அற்புதமான ஒரு காரியம் அங்கே நடைபெறுகிறது. The story that has inspired people down the ages, millions of them, happened. அதன் பிறகு சரித்திரத்தில் முழுவதும் லட்சக்கணக்கான மக்களை தங்களுடைய விசுவாசத்திலே நிலைநிற்க செய்யத்தக்கதான ஒரு கதையாக ஒரு சம்பவமாக இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. The God of heaven whom they serve and whose commandment they were obeying interposes on behalf of his children. தாங்கள் வணங்குகிற தேவனும் தாங்கள் தேவனுடைய கற்பனைகளை கடைபிடிக்கிறபடினாலே அப்படிப்பட்ட தேவனுடைய வல்லமை அந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலே அவர்கள் மத்தியிலே வந்து இறங்கினது. Heaven's AC came on earth. பரலோகத்தினுடைய ஏசி பூமிக்கு வந்து இறங்கினது. Jesus does not blow out that fire, but he blows out the power of that fire. இயேசு அந்த நேரத்தில் நெருப்பினுடைய தன்மையை அவர் ஊதி அணைக்கவில்லை, ஆனால் அந்த நெருப்பினை தங்களை தாக்காதவாறு இவர்களை காப்பாற்றினார். The fire that was 7 times hotter, Jesus removes its power completely. 7 மடங்கு சூடாக இருக்கக்கூடியதான அந்த சூழலினுடைய நெருப்பினுடைய வல்லமையை கிறிஸ்து அங்கே அவர் மாற்றி விட்டார். What is the Babylonian 7 times hotter fire for the God of the Bible whose base number is 7? இந்த பாபிலோனுடைய 7 மடங்கு சூடான இந்த நெருப்பு முழுமையான 7 மடங்கு வல்லமையுடைய தேவனுடைய பார்வையிலே இது எம்மாத்திரம். You know, number 7 is the number of the God of the Bible. From Genesis to Revelation, you see God's number is 7. Babylonian number is 6. 7 என்பது தேவனுடைய எண் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ஆதியாகமம் முதல் வெளிப்படுத்தல் வரை பார்க்கிற பொழுது அநேக இடத்திலே
தேவனுக்குரிய எண் 7 இருக்கிறது. 6 என்பது பாபிலோனுடைய ஒரு எண். Jesus makes the fiery furnace a cooling spot. அந்த எரிகிற நெருப்பினுடைய அக்கினி சூளையினுடைய வல்லமையை ஒரு குளிர்ந்த ஒரு இடமாக இயேசு அங்கே மாற்றுகின்றார். Jesus was there waiting for them to come. அந்த தன்னுடைய பிள்ளைகள் அங்கே நெருப்பிற்கு வருவதற்கு முன்பதாக அவர் அங்கிருந்து அவர்களுக்காக காத்திருக்கின்றார். And Jesus was there from the beginning to the end while they were in the fire. அவர்கள் போடப்படுகிற ஆரம்பத்தில் இருந்து அவர்கள் வருகிற வரைக்கும் கிறிஸ்து அவங்களுக்காக அங்கே இருந்தார். I don't know how many minutes they were in the fire. எத்தனை நிமிடங்கள் அவர்கள் நெருப்பில் இருந்தார்கள் என்று சொல்லி எனக்கு தெரியாது. I'm just trying to guess, maybe 7 minutes. ஒருவேளை 7 நிமிடங்கள் அவர்கள் அங்கே இருந்திருக்கலாம் என்று சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். And here they spend that time in the 7 times hotter fire, but God is there. இங்கே 7 மடங்கு சூடாக்கப்பட்ட அங்கே அக்கினியிலே அவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் மத்தியிலே தேவன் அவர்களோடு கூட இருக்கின்றார். Can you imagine what a wonderful time it was for these 3 boys during that time? அந்த வேளையிலே இந்த 3 வாலிபர்களுக்கும் தேவனோடு கூட இருக்கிறதான ஒரு அனுபவம் எப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவமாக இருந்திருக்கும் என்று சொல்லி நீங்கள் நினைத்து பார்க்க முடிகிறதா? Probably this is the first time they are seeing their God face to face. பெரும்பாலும் அவங்க தங்கள் தேவனை முதன்முறையாக பார்க்கக்கூடியதான ஒரு சம்பவமாக இந்த சம்பவம் அவங்களுக்கு இருந்திருக்கலாம். I don't know what they even talked. அவர்கள் என்ன பேசினார்கள் என்பதை குறித்து கூட என்னால் யோசிக்க முடியவில்லை. But God always appreciates our faith. தேவன் எப்பொழுதுமே நம்முடைய விசுவாசத்தை பாராட்டுகிறவராக இருக்கின்றார். Even at the end of time, Jesus is going to tell this to the faithful people. இதே காரியத்தை தான் உலகத்தினுடைய கடைசி காலத்தில் வாழ்கிற பிள்ளைகளுக்கும் அவருடைய விசுவாச பிள்ளைகளுக்கும் அவர் சொல்ல போகின்றார். Well done, good and faithful servant. நல்லது உண்மையும் உத்தமமான ஊழியக்காரனே. And Jesus must have put his hands over them and said, well done, my children, you stood for me. ஒருவேளை இயேசு கிறிஸ்து அந்த நேரத்திலே அவங்களுடைய தோள்களிலே கையை போட்டு நல்லது என்னுடைய பிள்ளைகளே நீங்கள் எனக்காக நின்றீர்கள் என்று சொல்லி அவர்களை பாராட்டி இருக்கலாம். And those 3 boys were just hoping that this time would never end. இயேசு கிறிஸ்து தங்களோடு கூட இருக்கிற அந்த நேரம் முடிந்து போகாது என்று சொல்லி அவர்கள் ஆசையுள்ளவர்களாக இருந்திருக்கலாம். The fire just burned to death those strong men who just came close to it. அந்த நெருப்புக்கு பக்கத்துல வந்து அந்த பயங்கரமான ராணுவ வீரர்களை அந்த நெருப்பு கொண்டு போட்டது. And Jesus made sure that this fire burned something also of Shadrach, Meshach, Abednego. Only the cords that tied them hand and foot, God allowed that to burn. இயேசு கிறிஸ்து இன்னொரு காரியத்தை அவர் துல்லியமாக செய்கிறார். அவர்களை இந்த சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ இவர்கள் கட்டியிருக்கிற கைகளையும் கால்களை கட்டியிருக்கிற கயிறு மாத்திரம் நெருப்பினாலே எரிந்து போகும்படி செய்தார். And so when it burned the cords, they became free. அந்த கயிறுகள் எரிந்த பொழுது அவர்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டார்கள். What destroys one group of people frees another group of people. ஒரு கூட்டத்தை அழிக்கிறது எதுவோ அதே காரியம் இன்னொரு கூட்டத்தை விடுதலை செய்கிறதாக இருக்கிறது. The earthly monarch punished them for their faith. இந்த பூலோகத்தினுடைய ராஜா அவங்களுடைய விசுவாசத்திற்காக அவங்களுக்கு தண்டித்தான். But the heavenly monarch rewards them for their faith. ஆனா பரலோகத்தினுடைய ராஜா அந்த அவங்களுடைய விசுவாசத்திற்காக அவர்களை விடுதலையாக்குகின்றார். Daniel chapter 3 24 and 25. தானியேல் 3ஆம் அதிகாரம் 24 மற்றும் 25வது வசனங்கள். Then Nebuchadnezzar the king was astonished and rose up in haste and spake unto and said unto his counselors, did not we cast 3 men bound in the midst of the fire? அப்பொழுது ராஜாவாகிய நேபுகாத்நேச்சர் பிரமித்து தீவிரமாய் எழுந்திருந்து தன் மந்திரிமார்களை நோக்கி 3 புருஷரை அல்லவோ கட்டுண்டவர்களாக அக்கினியிலே போடுவித்தோம் என்றான். They answered and said unto the king, true, O king. அவர்கள் ராஜாவுக்கு பிரதியுத்தரமாக ஆம் ராஜாவே என்றார். He answered and said, lo, I see 4 men loose walking in the midst of the fire. அதற்கு அவன் இதோ 4 பேர் விடுதலையாய் அக்கினியின் நடுவிலே உலாவுகிறதை காண்கிறேன். And they have no hurt, and the form of the 4th is like the Son of God. அவங்களுக்கு ஒரு சேதமும் இல்லை, 4ஆம் ஆளின் சாயல் தேவபுத்திரருக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது என்றான். They were walking, it says, in the midst of the fire.
அவர்கள் அக்கினியின் நடுவிலே உலாவிக் கொண்டிருந்தார்கள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. You know, when they were thrown, they were bound, but the first thing that Jesus does was to free them. அவர்கள் அங்கே சூளைக்குள்ளாக போடப்படுகிற பொழுது கட்டுண்டவர்களாய் போடப்பட்டார்கள். ஆனால் இயேசு செய்த முதலாவது ஒரு காரியம் அவர்களை கட்டுகளில் இருந்து விடுவித்தார். And Jesus still does the same thing today, beloved. அப்படிப்பட்டதான ஒரு காரியத்தை இன்றைக்கும் நம்முடைய ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து செய்து கொண்டிருக்கின்றார். Sin binds all of us. பாவம் நம்ம எல்லாரையும் கட்டி வைக்கிறது. But the moment we go to Jesus, first thing he sets us free. நாம் கிறிஸ்துவிடத்திலே போகிற பொழுது அந்த நிமிடத்திலேயே அவர் நம்முடைய பாவத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை கொடுக்கின்றார். He said, if the Son makes you free, you are free indeed. அவர் சொல்லுகிறார், குமாரன் உங்களை விடுதலையாக்கினால் நீங்கள் மெய்யாகவே விடுதலை ஆவீர்கள். In the presence of Jesus there is freedom. Amen. இயேசுவினுடைய சமூகத்திலே உங்களுக்கு நிச்சயமாக விடுதலை இருக்கிறது. Well, how did King Nebuchadnezzar recognize the fourth one to be the Son of God? இந்த நான்காவது நபர் மனுஷ தேவகுமாரன் என்கிறதை எப்படி நேபுகாத்நேச்சர் உணர்ந்து கொண்டார்? Probably in the dream of chapter 2, where he saw the stone that comes from up and the king and the kingdom of that king. He must have seen the person. ஒருவேளை அந்த இரண்டாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்படுகிறதான அந்த சிலையை உடைக்கிற கல் வருகிறதை பார்க்கிற பொழுது அந்த கல் பக்கத்தில் வருகிற பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவும் அவரோடு கூட அவருடைய வருகையை குறித்தும் ஒருவேளை அவர் பார்த்திருக்கலாம். He saw the second coming of Christ in chapter 2 when the stone came down, and probably Daniel told him about the Son of God who is the deliverer. அந்த இரண்டாம் அதிகாரத்திலே அந்த கையால் பெருக்கப்படாத கல் மேலே இருந்து வந்து வருகிறது. அது கிறிஸ்துவனுடைய இரண்டாம் வருகையை குறித்த ஒரு காட்சியாக அவருக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம், அல்லது தானியேல் அதை குறித்து அந்த ராஜாவுக்கு விளக்கமாய் சொல்லியிருக்கலாம். And then the king comes close to the furnace and he calls them out to come out. அப்பொழுது ராஜா அந்த சூளைக்கு பக்கத்திலே வந்து அவர்களை வெளியே வரும்படியாக உரத்த சத்தமாய் அழைக்கின்றார். And they come walking out, no smell of the fire at all on them. அவர்கள் மேலே அந்த நெருப்பினுடைய எந்த ஒரு வாசனையும் இல்லாமல் அவர்கள் அந்த சூளையில இருந்து வெளியே நடந்து வந்தார்கள். Then King Nebuchadnezzar, instead of worshipping that golden image that he has set, he now worships that God who came in the midst of the fire. அப்பொழுது நேபுகாத் ராஜா தான் உண்டாக்கின அந்த சிலையை வணங்குவது பதிலாக தங்களுடைய மத்தியிலே இறங்கி வந்ததான பரலோகத்தின் தேவனை தொழுது கொள்கிறார். In front of all the administrators and all who assembled, Nebuchadnezzar worships the true God. அங்கே கூடி வந்திருந்தான அரசாங்க அதிகாரிகள் பெரிய தலைவர்களுக்கு முன்பாக அந்த நேபுகாத்நேச்சார் பரலோகத்தின் தேவனை வணங்குகிறார். Daniel 3:28. தானியேல் 3:28. Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach and Meshach and Abednego. அப்பொழுது நேபுகாத்நேச்சார் வசனித்து சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்பவருடைய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். You know, in the Bible, God is normally attached to three popular names. பொதுவாக வேதத்திலே தேவனுக்கு மூன்று விதமான பெயர்களினாலே அவர் விளக்க காண்பிக்கின்றார். He is called the God of Abraham and of Isaac and of Jacob. ஆபிரகாமின் தேவன், ஈசாக்கின் தேவன், யாக்கோபின் தேவன் என்று சொல்லி மூன்று பெயர்களினாலே அவர் தன்னுடைய அறிமுகப்படுத்துகிறார். Nebuchadnezzar probably doesn't know who is Abraham, Isaac and Jacob, but he knows who is Shadrach, Meshach and Abednego. ஒருவேளை இந்த நேபுகாத்நேச்சர் ராஜாவுக்கு ஆபிரகாம் யார், ஈசாக்கு யார், யாக்கோபு எங்கே யார் என்பதை குறித்து தெரியாமல் இருக்கலாம். ஆனால் இந்த மூன்று பேரை குறித்து சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ குறித்து அவனுக்கு நன்றாக தெரிந்திருக்கும். And he blessed the God of these three people. இந்த மூன்று பேருடைய தேவனை அவன் பணிந்து கொள்கின்றான். You know, even today the people of the world, they don't know the God of the Bible. இன்னைக்கும் கூட உலகத்தில் இருக்கிற ஜனங்களுக்கு இந்த வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற தேவனை குறித்து தெரியாது. But only through you and me, when we display our faith, they will know the true God. ஆனால் உங்கள் மூலமாக என் மூலமாக நம்முடைய விசுவாசம் நம்முடைய வாக்கிலே வெளிப்படுத்தப்படுகிற பொழுது நம்மிடத்திலே அவர்கள் தேவனை காண்கிறார்கள். God's name has to be blessed and praised through his people. தேவனுடைய நாமமும் அவருடைய மகிமையும் அவருடைய ஜனங்கள் மூலமாக ஸ்தோத்திரிக்கப்பட வேண்டும்.
But unfortunately, today the opposite is taking place. ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக இன்றைக்கு அதற்கு எதிரான ஒரு காரியங்கள் தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. As Paul says in Romans 2, the name of God is blasphemed because of you. ரோமர் 2ஆம் அதிகாரத்திலே பவுல் சொல்கிறது போல தேவ நாமம் உங்கள் நிமித்தம் தூஷிக்கப்படுகிறதே என்கிறார். But Shadrach, Meshach, Abednego tells us and teaches us how the name of God can be blessed because of you. ஆனால் சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்பவர்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறதான ஒரு காரியம் எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக பரலோகத்தின் தேவனுடைய நாமம் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட முடியும் என்று சொல்வே. Also another decree he instantly makes, Nebuchadnezzar. நேபுகாத்நேச்சர் இன்னொரு ஆணையை கூட அவர் உடனடியாக அவர் அறிவிக்கின்றார். And what is that decree? அந்த என்ன ஆணை? Verse 29. 29வது வசனம். Therefore I make a decree that every people, nation and language which speak anything amiss against the God of Shadrach and Meshach and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill. ஆதலால் சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்பவருடைய தேவனுக்கு விரோதமாய் தூஷண வார்த்தையை சொல்லுகிற எந்த ஜனத்தானும் எந்த ஜாதியானும் எந்த பாஷைக்காரனும் துண்டித்து போட கடவான், அவன் வீடு எருக்களமாக்கப்படும் என்று அதனால தீர்மானிக்கப்படுகிறது. Because there is no other God that can deliver out of this sort. இவ்விதமாய் ரட்சிக்கத்தக்க தேவன் வேறு ஒருவரும் இல்லை என்றான். It looks like Nebuchadnezzar only knows to cut people into pieces. நேபுகாத்நேச்சருக்கு எப்பவுமே ஜனங்களை வெட்டுறது தான் அவருக்கு ரொம்ப either this side cutting or that side cutting. இந்த பக்கம் இருக்க வெட்டுறது அல்ல அந்த பக்கம் இருக்கறவங்களை வெட்டுறது. By praising and worshiping the God of the Hebrews, he did the right thing. இந்த எபிரெயருடைய தேவனை துதித்து ஸ்தோத்திரிக்கிற காரியத்தை செய்து ஒரு சரியான காரியத்தை அந்த ராஜா அங்கே செய்கிறார். But by forcing true worship, he was not following the principles of heaven. ஆனால் இந்த உண்மையான ஆராதனையை ஜனங்கள் மேல் கட்டாயப்படுத்துகிற பொழுது அவர் பரலோகத்தின் ஒரு கொள்கையை கடைபிடிக்காதவராக இருக்கிறார் என்பதை குறித்து நாம் பார்க்கலாம். Because worship cannot be forced, even if it is true worship. ஆராதனை என்பது கட்டாயத்தின் மூலமாக செய்யப்படுகிறதான ஒரு காரியம் அல்ல, அது உண்மையான ஒரு தொழுகையாக இருந்தாலும் சரி. You know, Jesus says, if you love me, keep my commandments. It has to be motivated in love. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், நீங்கள் என்னிடத்தில் அன்பா இருந்தால் என்னுடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார். அன்பு என்பது சுயமாக நம்மிடத்திலிருந்து வர வேண்டும். Now always when a test is passed, and there is a reward. ஒரு சோதனையிலே நாம் வெற்றி பெறுகிற பொழுது நமக்கு பரிசு காத்திருக்கிறது. Not only Jesus is going to bless Shadrach, Meshach, Abednego later in his eternal kingdom, but the three Hebrew boys were rewarded instantly for their faith by the earthly monarch. பரலோகத்திலே அவர்கள் வருகிற பொழுது அவர்களை பரலோகத்தின் தேவன் அங்கே கனம் பண்ணுவது மாத்திரமல்ல, இந்த பூலோகத்தினுடைய ராஜாவும் உடனடியாக அவங்களுக்கு ஒரு கனத்தை ஒரு மரியாதையை கொடுக்கின்றார். Daniel 3:30. தானியேல் 3ஆம் அதிகாரம் 30வது வசனம். Then the king promoted Shadrach and Meshach and Abednego in the province of Babylon. பின்பு ராஜா சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்பவர்களை பாபிலோன் தேசத்திலே உயர்த்தினான். Their friends wanted them to go down to the pit to die, but instead of that, they raise even higher in position. அவர்களுக்கு நண்பர்களாக இருந்தவர்கள் இவர்கள் கீழே விழுந்து நெருப்பிலே விழுந்து அழிந்து போக வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள். ஆனால் அதுக்கு பதிலாக இவர்கள் இன்னும் உயர்ந்த பதவியிலே அமர்த்தப்பட்டார்கள். You know the best way to go high? வாழ்க்கையிலே உயர்வுக்கு செல்வதற்கு ஒரு சிறந்த வழி எது தெரியுமா? Bible tells us in Deuteronomy that if you obey God and keep his commandments, he will make you the head and not the tail. உபாகம புத்தகத்திலே வேதம் சொல்கிறது, நீங்கள் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து அவருடைய பிரமாணங்களுக்கின்படி நடந்தீர்கள் சொன்னால் நீங்கள் வாளாகாமல் தலையாகுவீர்கள். He said, I will keep you above and not beneath. நீங்கள் உயர்ந்த இடத்துல வைக்கப்படுவீர்கள், நீங்கள் தாழ்த்தப்பட மாட்டீர்கள். But many times Christians today, in order to occupy a high position in this world, they think there is another way, but the only way is God's way. ஆனா இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்கள் வாழ்க்கையிலே முன்னேறி உயர்ந்த பதவி அடைவதற்காக பல வேறு வழிகளை பயன்படுத்துகிறார்கள். ஆனால் ஒரே வழி, அது தேவனுடைய வழிதான். Just as Joseph in his trial, he went from the pit to the prison, then to the palace. யோசேப்பு தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய சோதனையின் காலங்களில் கடந்து வந்த பொழுது
அந்த குழியில் இருந்து சிறைச்சாலைக்கும் சிறைச்சாலையில் இருந்து அரண்மனைக்கும் அவர் எப்படி சென்றாரோ, so also if we are faithful to God, we may go through these experiences, but the end will be beautiful. அதே போலவே நாமும் ஒருவேளை இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவங்களின் வழியாக கடந்து சொல்ல வேண்டியதான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலும் அதனுடைய முடிவு மிகவும் அழகானதாக இருக்கும். The three boys entered the fire bound, but soon they were loosed and walking. இந்த மூன்று வாலிபர்களும் நெருப்பிலே கட்டுண்டவர்களாய் போடப்பட்டார்கள். ஆனால் சீக்கிரத்திலே அவர் விடுதலையாக்கப்பட்டு அவர்கள் நடக்க ஆரம்பித்தார்கள். The very fire which was designed to destroy them, அவர்களை அழிக்கும்படியாக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருந்ததான அந்த நெருப்பானது actually freed them. அவர்களுக்கு விடுதலை கொடுத்தது. Many times there are trials in our lives and it looks like they are going to destroy us. அநேக வேளையிலே நமக்கு பெரிய சோதனைகள் வருகிறது. அந்த சோதனைகள் நம்மை அழித்து விடும் போல காட்சி அளிக்கிறது. But God uses those fiery trials actually to free us. ஆனால் உண்மையிலேயே தேவன் அப்படிப்பட்டதான அந்த நெருப்பின் சோதனைகளை நம்மை விடுதலையாக்கத்தக்கதாக அவர் உபயோகப்படுத்துகிறார். Because there are a lot of Babylonian things that are tying us. அநேக பாபிலோனுடைய காரியங்கள் நம்மையும் கூட இப்பொழுது கட்டி கொண்டிருக்கிறது. And God wants to free us, and that freedom can come only through the fiery experience. ஆண்டவர் அதில் இந்த காரியங்களிலிருந்து நம்மை விடுதலையாக்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்றார். அந்த விடுதலையானது அந்த நெருப்பினுடைய அனுபவத்திலே செல்கிற பொழுது மாத்திரம்தான் நமக்கு கிடைக்கும். In Moses' time, the burning bush was not burnt. மோசேயினுடைய காலத்திலே அந்த மெருகிற முள்புதரானது எரிந்தது, ஆனால் அது அழிந்து போகவில்லை. And in Daniel's time, the three Hebrew boys were not burnt. அதே போலவே தானியேலுடைய காலத்திலும் இந்த மூன்று எபிரெய வாலிபர்களும் அவர்கள் எரிந்து போகவில்லை. The same God was present in both the fires. அதே கடவுள் இந்த இரண்டு சம்பவங்களிலும் அவர் பிரசன்னமாய் இருந்தார். And Jesus is the same yesterday, today and forever. இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராக இருக்கின்றார். God came closest to them and they came closest to God in the most trying circumstances of faith under fire. அங்கே நெருப்பிலே போடப்பட்டு சோதிக்கப்படுகிற அளவுக்கு அவங்களுடைய விசுவாசம் ஒரு சோதனையான ஒரு காலத்தில் வந்த பொழுது அவர்கள் தேவனுக்கு நெருக்கமானார்கள். தேவன் அவர்களுக்கு நெருக்கமாயிருந்தார். So also when our faith is under fire, God will come very close to us and we will come very close to God at that time. அதே போலவே நம்முடைய விசுவாசமும் மிகவும் அதிகமாக சோதிக்கப்பட்டு நெருப்பிலே போடப்படுகிறதான ஒரு சூழ்நிலை வந்த பொழுது வருகிற பொழுது தேவன் நமக்கு பக்கமாய் இருப்பார், நாமும் அவருக்கு பக்கமாய் நெருங்கி இருப்போமா. Our extremity is God's opportunity. நமக்கு முடியாத ஒரு சூழ்நிலை என்று வருகிற பொழுது அதை தேவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அது பயன்படுத்தப்படுகிறது. As we conclude, let us all be inspired to have the faith of our fathers, the faith of Shadrach, Meshach and Abednego. இந்த செய்தியை முடிக்கிற வேளையிலே நம்முடைய விசுவாசம் கூட நம்முடைய முற்பிதாக்களாக இருக்கிற இந்த சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ போன்ற இவர்களுடைய விசுவாசமும் நம்முடைய விசுவாசமாய் இருப்பதாக. Let us be committed and have a purpose in our hearts to be true to God even during testing times. சோதனையான காலங்கள் வருகிற பொழுதும் கூட தேவனுக்கு உண்மையாய் இருப்போம் என்று சொல்கிறதான ஒரு தீர்மானத்தை நம்முடைய இதயத்திலே நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். Just to remind us once again, மறுபடியும் இந்த காரியத்தை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகின்றேன். We can't be true to God during fiery trials if we are not true to God with the small trials now. இன்றைக்கு நமக்கு வருகிற சாதாரண சோதனைகளிலே நம்ம தேவனுக்கு உண்மையாய் இல்லை என்று சொன்னால் நெருப்பின் சோதனைகள் வருகிற பொழுது அந்த நேரத்திலே நாம் நிச்சயமாக தேவனுக்கு உண்மையாய் இருக்க முடியாது. If you can't walk, how will you run? சாதாரணமாக நடக்கவே முடியவில்லை என்று சொன்னால் எப்படி நீங்கள் ஓடுவீர்கள்? Beloved, faith does not deliver us out of the fire, but faith takes us through the fire. விசுவாசம் என்பது நம்மை நெருப்பிலிருந்து காப்பாற்றுகிறது அல்ல, நெருப்பின் வழியாக நம்மை அழைத்து செல்கிறது. The story of these three boys are going to be repeated at the end of time in a big way. இந்த மூன்று எபிரெய வாலிபர்களுக்கு நடந்ததான சம்பவம் உலகத்தினுடைய கடைசி காலத்திலே பெரிய அளவிலே நாம் எல்லாருக்கும் நடக்க போகிறது. That is the reason that story is in the Bible. அதற்காக தான் இந்த சம்பவமானது வேதத்திலே நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. The same key words as we saw
last week in that test will be there in our test. கடந்த வாரத்தில் நான் பார்த்ததை போல இந்த சோதனையில மிக முக்கியமாக சொல்லப்படுகிற சில வார்த்தைகள் கடைசி காலத்தில் நடக்க போகிற சம்பவத்திற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது நாம் பார்க்கிறோம். There was an image in Daniel 3 and Revelation 13 talks about an image. அங்கே தானியேல் 3ஆம் அதிகாரத்திலே ஒரு சிலை சொல்லப்படுகிறது. வெளிப்படுத்தல் 13ஆம் அதிகாரத்திலேயும் ஒரு சொரூபத்தை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். There was worship of the image in Daniel 3 and Revelation 13 talks about the worship of an image. ஒரு சிலையை வணங்குவதை குறித்து தானியேல் 3ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்த்தோம். அதே போலவே ஒரு சொரூபத்தை வணங்க வேண்டும் என்கிறதான ஒரு கட்டளையும் இங்கே நாம் 13ஆம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தல் 13 பார்க்கிறோம். There was a death decree in Daniel 3 and there will be a death decree to those who don't worship the image in Revelation 13. அங்கே தானியேல் 3ஆம் அதிகாரத்திலே சிலையை வணங்காதவர்களுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கப்பட்டது. அதே போலவே வெளிப்படுத்தல் 13ஆம் அதிகாரத்திலேயும் அந்த மிருகத்தின் முத்திரையை பெற்றுக்கொள்ளாதவர்களுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கப்படும். There was fire there in Daniel chapter 3 and there will be fire coming down in Revelation 13. தானியேல் 3ஆம் அதிகாரத்திலேயும் அங்கே நெருப்பு இருப்பதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். வெளிப்படுத்தல் 13ஆம் அதிகாரத்திலேயும் வானத்திலிருந்து அக்கினி இறங்குவதை நாம் பார்க்கிறோம். And the image of Daniel 3 had the sexagesimal number 60 by 6 and again in Revelation 13 we have the sexagesimal number 666. அங்கே 3ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்படுகிறதான அந்த சிலையினுடைய வடிவமைப்பும் அளவும் 60:6 இருந்தது. கடைசி காலத்திலே மிருகத்தினுடைய முத்திரையும் 666 இருக்க போகிறது. In Daniel chapter 3 we see the image was set up by the most powerful kingdom on earth, Babylon. தானியேல் 3ஆம் அதிகாரத்தில் பார்க்கிற பொழுது அந்த காலத்திலே உலகத்திலேயே வல்லமையான ஒரு சாம்ராஜ்யமாக இருந்த அந்த பாபிலோன் சாம்ராஜ்யத்தின் மூலமாக அந்த சிலையானது அங்கே நிறுவப்பட்டது. And in Revelation chapter 13 the most powerful kingdom of the world, which is that kingdom today? The United States of America is going to form the image of the beast. That's another subject altogether. வெளிப்படுத்தல் 13ஆம் அதிகாரத்திலே பார்க்கிற பொழுது இன்றைக்கு உலகத்திலே வல்லமையான நாடாக இருக்கிறதாக அமெரிக்க நாடு அந்த மிருகத்தினுடைய சொரூபத்தை செய்ய இருக்கிறது. இது ஒரு பெரிய தலைப்பு. இதை குறித்து நாம் இன்னொரு நாளில் நாம் பார்க்கலாம். What is that image? That's another subject. அந்த மிருகத்தினுடைய முத்திரை என்பதும் அது இன்னொரு பெரிய தலைப்பு. As the Son of God personally came down in chapter 3 to deliver his people, the Son of God is going to come back again to deliver his saints all over the world. மனுஷகுமாரன் அந்த நக்கினி சூழலை அவரை காப்பாற்றுவதற்காக நேரடியாக இறங்கி வந்தது போல கடைசி காலத்திலேயே நம்மை ரட்சிக்க முடியாத அவர் நேரடியாக இறங்கி வரப்போகின்றார். The death decree of man will fail when the God of heaven interposes for his people. உலகத்தினுடைய ராஜாக்கள் கொடுக்கிற மரண தண்டனை பரலோகத்தின் தேவன் நமக்காக நீக்கிற பொழுது அது ஒன்றுமில்லாமல் போகும். As Nebuchadnezzar bowed down and praised the God of heaven, the Bible says at the second coming every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. அன்றைக்கு நேபுகாத்நேச்சார் முழங்கால் படியிட்டு பரலோகத்தின் தேவனை ஸ்தோத்திரித்தது போல கடைசி காலத்திலே வேதம் சொல்லுகிறது முழங்கால் யாவும் முழங்கும், நாவுகள் யாவும் அவரை அறிக்கை செய்யும். Beloved, let us be faithful when now and let us be faithful when faith is under fire. அன்பானவர்களே, நாம் இப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் தேவனுக்கு விசுவாசமானவர்களாக உண்மைகளாக இருப்போம். நம்முடைய விசுவாசம் சோதிக்கப்படுகிறதான ஒரு காலங்கள் வருகிற பொழுதும் அந்த வேளையிலும் நாம் தேவனுக்கு உண்மையாக இருப்போம். Victory is ours. வெற்றி நமக்கே உரியதாக இருக்கிறது. Jesus already won the battle. கிறிஸ்து நமக்காக ஏற்கனவே யுத்தத்திலே வெற்றி பெற்றிருக்கின்றார். He said, in this world he shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. அவர் சொன்னதான ஒரு காரியம், இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு, ஆனால் திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன். Faith is the victory. நமக்கு இருக்கிற விசுவாசம் தான் நமக்கு வெற்றியை கொடுக்கும். That overcomes the world. உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் நம்முடைய விசுவாசமே. So don't give up your faith. உங்களுடைய விசுவாசத்தை விட்டு விடாதீர்கள். Hold on to it. கடைசி வரைக்கும் அதை நிலைத்திருங்கள். Because that's the only thing that we have. ஏனென்று சொன்னால் நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு காரியம் நம்முடைய விசுவாசம் மாத்திரம்தான். May the faith of our fathers be living still in our hearts. நம்முடைய முற்பிதாக்களுக்கு இருந்த விசுவாசம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் இன்றைக்கும் நிலைத்திருப்பதாக.
Well, that's about faith under fire, part 2. ஆகவே இந்த செய்தி நெருப்பிலே போடப்படுகிறதான சோதிக்கப்படுகிற இந்த விசுவாசத்தினுடைய செய்தியினுடைய இந்த இரண்டாவது பகுதியை இப்பொழுது நாம் முடிக்கின்றோம். Part 3, faith under fire. இந்த நெருப்பிலே சோதிக்கப்படுகிற விசுவாசம் என்கிறதான இந்த செய்தியினுடைய மூன்றாவது பகுதி. I don't have a presentation. எனக்கு வந்து அதை ஒரு செய்தி நான் ஆயத்தம் செய்யவில்லை. When you and I are tested, that will be part 3. நீங்க நானும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சோதனைக்குள்ளாக கண் பொழுது அது இந்த செய்தியினுடைய மூன்றாவது பகுதியாக இருக்கும். Hallelujah. Hallelujah. So let us fulfill part 3 in our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இந்த மூன்றாவது பகுதியை நாம் நிறைவேற்றுவோமாக. God bless you. Amen. தேவன் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.